Bien, buenos días otra vez. Vamos a continuar con la sesión como lo teníamos previsto y a continuación vamos a proceder a la parte de presentación del informe de IRENA, que como sabéis realizó a petición de la Unión Europea y que va a exponernos Dolf Gielen y Luis Janeiro. Van a hacer una presentación, posteriormente habrá una sesión de preguntas que podréis preguntarles lo que consideréis adecuado en este tema. Yo creo que es la primera vez que tenemos a IRENA aquí y yo les agradezco muchísimo que hayan venido y continuaremos así, igual que hacemos con la Agencia Internacional, pues todos aquellos informes que saquen, pues que puedan venir a presentarlos aquí, le ofrecemos nuestra casa para hacerlo. Van a hacerlo conjuntamente, primero empezará Dolf y posteriormente Luis, que como veis es español, terminará o hará las remarques, lo que considere oportuno. Dolf es director de IRENA, de innovación, del Centro de Innovación y Tecnología de Bonn, desde 2011, es holandés, entiendo yo que es holandés, ha trabajado y venía de trabajar como responsable en Unido, como jefe de eficiencia energética en Unido, tiene un PhD en energía y materiales por la Universidad de Utrecht y pues es, digamos, el centro que tiene en Europa IRENA. Y Luis, como os he dicho, es español, es gallego, no entiendo yo, por el currículum que le he visto aquí, trabaja en IRENA desde 2000 también, 12 o 13, ¿no? Desde 2017. Bueno, lleva un año aproximadamente, fue el que nos ha facilitado a través de Álvaro, que está por ahí, que también trabajó en IRENA durante 4 años, nos ha facilitado este contacto. Yo quiero agradecerle mucho este contacto que nos ha facilitado para poder llegarlo. También tiene un grado en energía en Vigo, en ingeniería y en renovables también. Yo le doy la palabra primero a Dolf. Cuando quieras, Dolf. The floor is yours. Would you like to stand up or? Okay. Okay, like this. Yeah. Or here. Good morning, ladies and gentlemen. Mr. Gutierrez. First of all, I would like to thank the Club de la Energía, the Basque Center for Climate Change and the Association of Energy Economics for inviting us here today. As you said in your introductory remarks, it's the first time and we hope there will be many follow-ups. We are at a very important point of the European debate with the energy trialogue going on, setting the framework for the coming decade and even longer, because we have a very important challenge up to 2050 when European energy system, and in fact the global energy system, needs to be decarbonized. We have prepared a presentation that is split into 3 parts. I'll first give some introductory remarks about the global context of this debate and of the challenge. And then Luis will focus on the results of the European study and what they mean for Spain. In fact, we have 2 studies. We have a study called the GET 2050, Global Energy Transformation 2050, that was launched last week. And so that provides the global context to this discussion. And then in February, we launched the Renewable Energy Prospects for the European Union. So that is our analysis of what is the cost-effective potential for Europe until 2030, where we conclude that 34% renewables would be technically feasible and economically beneficial. So we talk about the issue as energy transformation.
Note, we're not talking about energy transition. And that is an terminology that reflects that, first of all, it's a very profound change. And second, we think that's a change that is not necessarily a smooth change. In the process of getting to this radically different energy system, there will be turbulences. At IRENA, we believe that renewables holds an immense potential for solving many of the world's pressing social, economic, and environmental challenges. So we look at renewable energy, of course, from the classical energy policy imperatives, so energy security, environmentally acceptable energy, and economically viable energy, but there are more. There is a significant link between energy and the various dimensions of sustainable development. We think that many of the UN Sustainable Development Goals can be met through accelerated deployment of renewables. And also we think that if you do an energy transformation right, that you can also have a just and equitable type of transition. The global results show that renewables and energy efficiency are the two cornerstones of decarbonization. We think that together they can account for 94% of the emissions reduction. The IEA launched a similar study also last week. They have somewhat lower number. They say about 70% is energy efficiency and renewables. But so there is an agreement that efficiency and renewables are the two pillars of energy transition. And looking at the renewables part, we see that transition is picking up speed. So in 2017, 167 gigawatts of renewable energy capacity were added globally, which was a new all-time record. It's the 6th year in a row where net power generation capacity additions for renewables outpace those for conventional sources. And a big driver for that is, of course, that the economics continue to improve. Since 2010, the cost of solar PV have declined by 3/4. The cost of wind have declined, onshore wind have declined by 1/4. And we expect that trend to continue. And you also see it on the end use side, where the cost of electric vehicles and batteries continue to fall rapidly. And we heard earlier from José Blanco the example of Portugal, where you see very high periods of renewables deployment. But you see it in many countries. We've seen it earlier this year in Germany. We've seen in the UK last year a day without coal. We see it in China, where last year alone 53 gigawatts of solar capacity was added, and very ambitious targets are in place. But we see it not only in countries that are energy consumers, we see it even in the traditional fossil fuel supply countries. So Saudi Arabia and Japan's SoftBank just signed an agreement to establish 200 gigawatts of solar power. 200 gigawatts. It's twice the existing capacity of Europe. So that's quite an ambitious level for an oil and gas country. In the UAE, country where we are headquartered, Dubai awarded last year bid for CSP plant, and the cost was 7.3 cents per kilowatt hour. It's part of the country's strategy
to generate 44% of its power from renewables by 2050. And we're also talking to other oil and gas producing states. For example, last year we issued a study for Russia, which also expressed increasing interest. So it indicates that this energy transformation, energy transition is gaining global importance. The United States, a particular case. Today there was news that Michael Bloomberg said, okay, I'm going to pay the cost, the US cost to stay in line with the Paris Agreement. Quite remarkable. And of course, various states and companies continue to push on renewables simply because the economics make sense. And you see that, for example, in the corporate purchase agreements, where especially some of the internet companies have recently made announcements of actually going 100% renewable. So the strong business case of renewables is a very important driver, notwithstanding changing national political circumstances. Now, let me say a few words about IRENA, as it is the first time we present it here. IRENA was established as an international agency in 2011, and our mandate is to accelerate global deployment of renewable energy. And we do that through high-level engagement, this type of event. We do that through research and analysis, and we do that through country and regional support. And when we talk about renewables, we talk about 6 forms of renewable energy. So we look at all types of bioenergy. We look at all types of hydropower, small and large. We look at solar. We look at wind. We look at geothermal, and we look at marine energies, ocean energy. And as I said, we look at renewable energy, of course, also from an energy policy perspective. That's a very important dimension. But we think that there are many other dimensions, and we see it also in the type of requests we receive around renewable energy. For example, in an development context, energy access is still a very important driver, also where renewables can provide important solutions. And so our latest statistics, for example, show that around 160 million people have been provided with energy access through renewables. So that is very substantial. The debate in IRENA around renewables has somewhat changed over the last couple of years, and so the issue of energy transformation has become, let's say, an overarching objective in our discussions. And energy transformation is a bit broader than renewable energy because, as I said in the beginning, energy efficiency is the complement of renewable energy, and there are important synergies between renewable energy and energy efficiency, and Louis will give an example for Europe how that synergy works out. We continue to contribute to the debate about the potential role for renewables, especially the cost aspect is still on the mind of many decision makers in many countries. So we do a lot of work in collecting cost data, assessing the economics,
micro and macroeconomic benefits of renewables. The issue of how much renewables can you have in the grid and what kind of grid investments do you need, or power system investments do you need to enable much higher shares of variable renewables, is another very important theme. Innovation is another key aspect. Technology innovation, but also innovation in how you design policy frameworks, how you operate power systems with high share of variable renewables is part of that. And business models, I would also add to that. So we provide advice to individual countries, so our members are countries. And Spain, of course, is one of them, one of the founders. But we also increasingly engage in various regional contexts. So this EU study is an example of that. But we have similar dialogues with other regional groupings. For example, we're increasingly engaged with ASEAN in Southeast Asia. We are engaged with CIEPAC in Central America. We're engaged with ECOWAS in West Africa. We're just starting an engagement with the energy community, so Southeast Europe, and various others. And so the question there is always to further the dialogue among the countries in the region to come to a consensus on how to move ahead of renewables, and to explore the opportunities for cooperation between these countries, be it better interconnections, more interconnectors, but also be it let's say the ensuring the complementarity of the national policy frameworks to ensure that there is sufficient market size to allow cost reductions and scale up. So IRENA has grown significantly. So in the beginning, when the organization was established, there were 64 members, and that has grown, has more than doubled to 156 members today, out of around 194, 95 countries that exist around the world. And there is about 30 countries in the process of accession. So an important country that was missing was Brazil, but so Brazil has started the process now of becoming a member in January, so they're now also part of IRENA. And let's say out of the big countries, the only one still missing is Canada. And we hope they will join soon. And so Spain has been a member of IRENA since its foundation. It's an early adopter of policy support measures for renewables, and it's a world leader in integration of high shares of renewables in the power sector. I think many other countries are looking at the good example of Spain, how to make an energy transition in the power sector happen. And of course, Spain is also part of the broader debate now in Europe about the 2030 energy strategy and energy framework. So moving to the global trends. So this GET 2050 study that I mentioned earlier is a second edition. We had a first report together with the International Energy Agency last year. And that was at the request of the German G20 presidency that wanted to know what are the energy sector consequences of the Paris Agreement, notably in terms of the economic impacts and the energy investment needs for this energy
transition. And so the economics continue to change very rapidly because the technology costs are changing very rapidly. And that you see illustrated here in this graph, which is based on our cost database. So we have been collecting cost data for renewables since the establishment of the agency, and we have currently cost data for around half of all existing renewable power generation capacity. Existing and planned ones, I should say. And we collect data on investment cost, we collect data on operation and maintenance cost, and based on that we also calculate the levelized cost of electricity. And that is what you see illustrated in these graphs. So you see here 4 types of technology. So from left to right, onshore wind, solar PV, offshore wind, and CSP, concentrating solar power. And you see blue dots and you see orange dots. So blue dots are dots from projects that have been realized. Orange dots is information from auctions and tenders. So the auction information allows to look a few years ahead, because we have now the outcome of the auctions of projects that will be commissioned in the coming years. Now, first observation is there is a huge cost range. So if you look, I mean, this graph shows cost from 2010 up to 2020, 2022. And you see for some more cases cost ranges of more than a factor 4. Especially for solar PV. So that there is big ranges still in cost between countries and between projects for various reasons. Second observation is that if you look at the lines which represent the weighted averages, you see that for onshore wind and especially for solar PV there have been very significant cost reductions over a period of the last decade. And if you look at the orange lines, which extrapolate these numbers based on the outcomes of the auctions, you see that we can foresee further cost reductions. And this is also supported by our technical work, where we do bottom-up analysis of what we see as technology progress, which also forecasts significant further cost reductions for the coming decade. The cost of these renewable options are today within this gray range, which is the cost range for fossil fuels. So it's an economic option today. And if you look at the 2 rightmost graphs, so for offshore wind and for CSP, you see they're still a little bit on the high side, but if you look at what the cost projection is for the next couple of years, you see a dramatic cost decline. So these are projects which have already been proposed. This is not some academic analysis. There are a number of project developers out there who say that I can develop offshore wind projects, CSP projects at cost which are competitive. And of course, around offshore wind, you've seen the recent numbers for the North Sea basin, where developers offer offshore wind, let's say, at market prices. Now, there's one caveat: at market prices, provided they are provided with the grid connection. So there's still a little bit of an additional cost, but we're getting very close.
I think CSP, what you see here, is also relevant in the Spanish debate. Of course, Spain was a leader in CSP development, but high cost has been a barrier. But if you look at the latest cost numbers, and this is CSP with storage, I think it's worth revisiting. Now, as said, from a policymaker's debate, renewables, from perspective, renewables are, of course, important from an energy policy dimension, but also from an economic dimension. So we get especially a lot of questions around job creation through renewable energy. Every year we monitor how many jobs there are. Our new publication is upcoming. But the data from last year suggested there was 9.8 million jobs in renewable energy worldwide. So it is already a very important factor. We've been monitoring that for a couple of years, and we continue to see a rapid rise in the number of jobs worldwide in renewable energy. And so in countries where unemployment is a major concern, this is a major driver for looking into renewables. At the same time, we see that many countries are interested in renewables and in new energy technologies as an opportunity to create the jobs of tomorrow and the economic activity of tomorrow. And you see it today in the discussion around electromobility and the establishment of these gigafactories for batteries. So it's either you innovate and go with the trend that comes from this innovation, or you'll be left behind with yesterday's energy technologies. So that is a major concern in many countries, and we get a lot of questions around the macroeconomic impacts of energy transition. And it's innovation in energy technologies, new generation technologies, new grid technologies, but at the same time that innovation is complemented by other types of innovations, and I would say digitalization is a key one. And you see it especially in power systems today, where there is a lot of digitalization going on. Some call it smart grids, which enables a much refined exchange of information, and much shorter term exchange of information between the supply side and the demand side, and which enables then a completely different operation of the power system. The main challenge, I would say at the moment, is that a key component of that is variable pricing. And establishing such variable pricing mechanisms is not yet, let's say it's not yet established in many countries. In Europe we talk about smart meters, but I would call them dumb meters, because they provide an information about the consumption at any moment in time, but they do not provide price signals. So there is further steps are needed there. We talk about electromobility, and that is emerging, but a key for a smooth introduction of electromobility will be smart charging. If everybody comes home in the evening and switches on the charger at 7 o'clock or 8 o'clock, it's not going to be very good for the power system.
we need to have smart charging systems that charge when there is a surplus of variable renewables in the system, and that will again require some kind of signal to when to start the charging, and you need to have the charging stations and the car connected to the charging stations when that moment occurs. And there are many other types of innovations enabled by digitalization. We see aggregators emerging, so that sell, say, a battery storage system service that can sell the services of thousands of such systems to a utility or a transmission system operator, where it would be uneconomic for a single household to sell such services. We see blockchain playing an increasing role, where you have peer-to-peer type of electricity sales and new types of market structures emerging. And these are all just examples of how digitalization is interacting with this power system transformation. We are currently working on a landscape report on this issue of digitalization and what it means for power sector transformation, and we'll also have an IRENA Innovation Week early September in Bonn to discuss these aspects. So a few words about this global energy transformation roadmap and its key findings. So it's the second edition of this report, and first conclusion was, so we looked again in detail at the plans for European Union, the US, China and India, because these four account for the majority of global energy use. And we concluded that the policies in place, the new policies in place, are more ambitious than what we had before. So the reference case cumulative CO2 emissions had gone down by around 470 gigatons. So that is a positive development, but reference case is still more than 1,200 gigatons cumulative emissions by 2050, while we have to stay below 790 gigatons. So there's still a big gap between policies in place and where we need to be. Most improvements we have seen in last year in terms of policies in place were in China and to some extent in India. So it's remarkable to see this global change of ambition level, especially in these major developing economies. So if we have a global budget of 790 gigatons of energy CO2 emissions, you can calculate what would a path look like for emissions reduction. So we are today at around 33 gigatons of energy CO2 emissions. We need to reduce that worldwide to less than 10 by 2050, and we need to be at 0 around 2060. And this is only for a 2-degree scenario with a chance of 2 out of 3 of meeting the target. So it's at the very upper end of where you can be with emissions to be in line with the Paris Agreement. If you want to be on the safe side, I would say, well, probably you need to be closer to 0 by 2050. And so we looked at the different sectors and how
you could achieve this around 70% emissions reduction, 75%. And our conclusion is that renewables and energy efficiency account for 94% of the potential, which is even slightly higher than what we had last year. And the power sector is the yellow area in this graph, clearly plays a key role. There's important emissions reduction potential. But you see also the blue area, transport, is very important, and to a lesser extent buildings and industry. And how do we achieve that emissions reduction, or what is its impact on the energy system? Well, that impact is very significant. Today there's 15% renewables in the primary energy mix worldwide. That would grow to 27% in the reference case. So policies in place have already a significant, nearly a doubling effect on the share of renewables, but that's not enough. We need 2/3 renewables, 66% renewables in the primary energy mix by 2050 if we want to be in line with the Paris Agreement. And the energy demand, primary energy demand, needs to be roughly at today's level, while the economy grows 2.5 to 3-fold over this period. So also a very significant decoupling of energy use and GDP growth of around 2.8% per year. So that's the context. And what are the economic implications? The energy investments would need to increase by more than 30% compared to reference case, by about $27 trillion US. And of course it's a shift from fossil fuel investments to much higher energy efficiency and renewable energy investments. These additional investments translate into around 0.4% of GDP, but there is an important multiplier effect because of these increased investments. So the global economy will grow faster, and the overall GDP effect is around 1 percentage point by 2050. And there would also be a significant growth of jobs, around 11 million additional jobs by 2050. Net job addition, so increased renewables jobs minus the job losses in fossil fuels, by 2050. So based on that, we say this global energy transition is beneficial. And you see that also it's even stronger if you also consider externalities. So reduction of CO2 emissions, but also reduction of local air pollution, which is a major concern in China, India, and other developing countries. So net additional costs are 1.7 trillion, purely economic costs, but saved externalities are more than 6 trillion. So net impact, net benefits of more than or nearly $5 trillion per year. So, and based on that, you say, well, there is a strong policy case for that. And now I hand over to Luis for the European results, please. Thank you. Thank you very much, Dolf. Y voy a cambiar a castellano ya que estamos en casa. Bien, un poco de contexto sobre cómo empezó el estudio de la Unión Europea. Como se mencionó antes, el Consejo Europeo decidió en octubre del 2014 unos nuevos objetivos de energía y clima, que contenía un objetivo de renovables del 27%, y con ese objetivo estratégico la Comisión Europea se fue a trabajar y preparó un paquete legislativo que se conoce como el paquete de invierno, que contiene una propuesta para una nueva directiva. Y en el contexto de ese debate de la nueva directiva,
la Comisión Europea requirió a la Agencia, a IRENA, hacer un estudio con el objetivo de identificar opciones eficientes, opciones rentables, para llegar a ese 27%, o incluso ir más allá del objetivo, también para entender mejor qué contribución puede tener cada uno de los Estados miembros para cumplir ese objetivo global a escala europea, y también para evaluar cuál es el rol que pueden jugar las renovables en la descarbonización de la economía europea en el largo plazo. El estudio se llama estudio REMAP. REMAP significa Renewable Energy Roadmaps, entonces es nuestra metodología para desarrollar hojas de ruta que exploran opciones tecnológicas renovables para acelerar el desarrollo de las renovables de forma rentable. La metodología consta de 3 pasos. El primer paso es entender cuál va a ser el estado del sistema energético del país si se continúan las condiciones actuales para el desarrollo de las renovables. Eso es en base a planes gubernamentales, o cuando estos planes gubernamentales no existen, con los mejores estudios que existan para el país. A esa foto fija, digamos, del sistema energético en 2030 lo llamamos el caso de referencia. El segundo paso es observar ese caso de referencia y explorar opciones para sustituir energías convencionales por energías renovables. Por ejemplo, eliminar generación con carbón y sustituirla con generación de fotovoltaica. Y esas sustituciones las llamamos opciones REMAP. Y el resultado de ese análisis lo llamamos el caso REMAP. Y el tercer paso de la metodología es comparar esos escenarios en base a una serie de indicadores. Costes, por supuesto, pero también emisiones, externalidades, inversiones, etc. En cuanto al alcance del estudio, cubrimos los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Los que están marcados en azul oscuro son aquellos para los que teníamos un estudio detallado REMAP. Y esos 10 países comprenden casi las 3/4 partes del consumo europeo. Y para los otros 18 Estados miembros, en los cuales se incluye España, hicimos un quick scan, un análisis simplificado de opciones renovables para completar la foto de la Unión Europea. El alcance del estudio cubre todos los subsectores energéticos, es decir, no solo la generación eléctrica, pero también el consumo de calor en edificios, en industria, y el consumo del transporte. Y la perspectiva es a 2030. Usamos datos específicos por país siempre que es posible. Eso incluye los precios de los vectores energéticos, la disponibilidad del recurso, y para elaborar el escenario de referencia 2030 utilizamos para los países en los que tenemos un estudio detallado los planes gubernamentales, los planes del gobierno o escenarios que estén disponibles, y para los otros Estados miembros utilizamos los resultados del modelo PRIMES, que es el que viene utilizando la Comisión Europea para desarrollar políticas de política energética. Bien, este es el gráfico más importante del estudio, quizás. Aquí resume los resultados del análisis. Es una curva de oferta que muestra todas las opciones renovables para ir más allá del escenario de referencia. A ver si tengo aquí para mostrar. Bien, entonces en el eje horizontal lo que se muestra, es energía, o sea, más hacia la derecha es más fracción renovable, y en el eje vertical lo que se muestra es la diferencia de costes, lo que llamamos coste de sustitución entre la energía renovable y la energía convencional. Entonces, empezando de izquierda a derecha, en el año 2020 se espera que la Unión Europea llegue al 20% de fracción renovable, y si se continúan las condiciones actuales para el desarrollo de renovables, se llegaría hasta el 24% de fracción renovable. Todo lo que está a la derecha son las opciones que están identificadas en este estudio, que nos llevarían de un 24% al 33%. Explicaré después por qué el 34% del informe. Las tecnologías que están por debajo de la línea horizontal son más baratas que la convencional a la que sustituyen, y las que están por encima del eje horizontal vienen con un coste adicional. Pero si se despliegan todas las opciones, si se desarrollasen todas las opciones, el resultado sería un ahorro con respecto al sistema convencional de unos 20.000 millones de euros por año.
Esto es la diferencia entre los costes nivelados de generación con renovable y los costes nivelados de la convencional que sustituyen. Por lo tanto, un ahorro muy importante en términos de costes. Las tecnologías que contribuyen más a este potencial adicional son la eólica, en primer lugar, la solar, tanto fotovoltaica como térmica, y después diferentes formas de biomasa, tanto líquida para biocombustibles como sólida para generación eléctrica o para calor. Y decía, ¿por qué 33% y no 34%, que es lo que sale en nuestro informe? Porque la fracción renovable depende no solo del despliegue de renovables, del consumo de renovables, sino también del escenario de demanda que se considere. Eso es lo que se muestra aquí en este análisis. En el eje horizontal es el porcentaje de opciones REMAP que se desplegarían, de 0 a 100, de las que acabamos de mostrar en el gráfico. Y en el eje vertical de arriba abajo son diferentes escenarios de demanda. Entonces, bajo un escenario de demanda de referencia, llegaríamos a un 33%. Si cumpliésemos el objetivo que propone la Comisión Europea, un 30% de eficiencia energética, entonces esa misma energía renovable se convertiría en un 34% de la energía final, y de ahí el número que sale en el informe. Y ese mismo objetivo se podría cumplir aplicando solamente las renovables más rentables, pero yendo más en profundidad con la eficiencia energética. Este gráfico muestra los resultados por país. Quizás dos cosas a comentar aquí. En 2010, justo después de la adopción de la directiva, había diferencias muy importantes en las fracciones renovables de diferentes países, desde un 1% en el país que tenía menos a un 47% el país que iba más por delante. Esas diferencias continúan a día de hoy y van a continuar en 2030 por distintos motivos, por la disponibilidad de recursos, por el punto de partida, por las condiciones específicas del país para desarrollar renovables, etcétera. Pero lo que sí vemos es, cuando hacemos el análisis REMAP, es que hay un cierto grado de convergencia en las fracciones, porque los países que están por detrás tienen potencial más barato que puede ser desplegado también más rápido. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que para todos los países miembros hay potencial renovable más allá de su caso de referencia. Bien, entonces, pasando a los impactos o a la comparación del escenario REMAP con el escenario de referencia, esta primera diapositiva es en referencia al consumo de combustibles fósiles en 2030. Las columnas de la izquierda muestran el escenario de referencia para carbón, petróleo y gas, y las de la derecha muestran las del escenario REMAP. Y como ven, hay una disminución muy sustancial. La mayor es para el carbón, de casi un 20%, un 14% para el petróleo y un 12% para el gas. Europa se gasta a día de hoy aproximadamente 1.000 millones de euros diarios en la factura energética. Entonces, cuando traducimos estas reducciones de consumo de combustible y asumiendo el mismo grado de dependencia para cada uno de los vectores, el ahorro sería de unos 60.000 millones de euros anuales en la factura energética. Pasando al impacto en la reducción de gases de efecto invernadero, este gráfico muestra las emisiones en 1990, las del 2015 y las del 2030 en el escenario de referencia y en el escenario REMAP. Como vemos, ya en 2015 había habido una reducción muy importante. A 2030 se espera, incluso en el escenario de referencia, una reducción también importante, que sería del 31% en relación con las emisiones de 1990, pero el despliegue de renovables llevaría a una reducción mucho mayor, de unas 412 millones de toneladas de carbono, que es comparable a las emisiones actuales de un país como Italia, o sea, una reducción muy sustancial. Y esa reducción nos llevaría ya al 40% de reducción con respecto a 1990, sin tener en cuenta otras opciones de mitigación. Es decir, esto es antes de eficiencia, antes de cambio de combustible, antes de cambios modales en el transporte, etcétera. Por lo tanto, las renovables llevarían a Europa a cumplir el objetivo del 90% y aparte crearían espacio para una decarbonización más profunda, más en línea con el Acuerdo de París. Lo comentó antes José Blanco. Hay un aspecto que no se debate demasiado en relación con las renovables, que es su impacto positivo en la salud. La Agencia Europea del Medio Ambiente sacó un estudio el año pasado
que concluía que 400.000 personas mueren al año prematuramente como resultado de la contaminación del aire, que está derivada fundamentalmente de la combustión de fósiles. Si comparamos el escenario REMAP con el escenario de referencia, los ahorros relacionados con impactos a la salud evitados están entre los 16.000 y los 60.000 millones de euros por año. Entonces, si hacemos un análisis coste-beneficio y ponemos en la balanza los 21.000 millones de euros de ahorros en términos de coste de energía, que se podrían reducir si considerásemos un escenario de costes de combustibles fósiles más bajos, o si incluyésemos los costes completos de la integración de las renovables en la red. Eso podría tener un impacto en los ahorros. Pero cuando ponemos en la balanza el coste de las externalidades a la salud y el coste de las externalidades climáticas, está clarísimo que las renovables salen a cuenta. El ahorro total estaría en un rango de entre 44 y 113.000 millones de euros por año. Por lo tanto, creemos que eso justifica claramente un entorno de regulación que favorezca el desarrollo de las renovables. Las renovables son intensivas en capital y, por lo tanto, el escenario RIMA resulta en inversiones adicionales con respecto al escenario de referencia, que nosotros estimamos en torno a los 370.000 millones de euros. Inversión adicional, esos 370.000 millones de euros son acumulados a 2030. Cuando anualizamos esas inversiones y las comparamos con el Producto Interior Bruto, sería el entorno de un 0,3% del Producto Interior Bruto, o sea, un posible impacto positivo en el crecimiento importante. Y eso es sin considerar efectos secundarios, como decía Dolf, de multiplicación de la actividad en otros sectores. Esto es simplemente la relación entre la inversión y su impacto en el sector energético. Pero estas inversiones tendrían beneficios adicionales. Se comentó antes la creación de empleo. Ahora mismo en Europa hay 1,2 millones de empleados en el sector de las renovables. Y también otra serie de beneficios sociales asociados, como el desarrollo del rural, por ejemplo, con la biomasa, o el mantenimiento de una base industrial en Europa, que teniendo un mercado creciente en Europa, eso desde luego que ayudará al mantener el liderazgo de la industria europea. Entonces, para concluir, con respecto al estudio de la Unión Europea, creemos que Europa puede ir mucho más allá del 27% y que hay muy buenas razones para hacerlo, tanto desde el punto de vista económico, por los motivos que comentaba antes, como desde el punto de vista de los beneficios sociales asociados y, en último lugar, y no por ello menos importante, por los compromisos climáticos internacionales. Bien, esto en relación con los resultados de Europa. Y ahora, en la última parte de la presentación, queríamos hacer un par de reflexiones sobre lo que implica esto para España. En primer lugar, una reflexión sobre los últimos 10 años. De hecho, no los últimos 10 años, los últimos 10 años para los cuales tenemos datos, hasta el 2016. No se ve muy bien, pero bueno, cada uno de esos gráficos muestra la evolución del consumo en la electricidad, en el calor y en el transporte, y la línea verde a puntos abajo muestra el consumo renovable en cada uno de ellos. Entonces, España está hoy en el 17% de renovables para todo el sistema, y estaba en el 9% en 2006. Ha habido un crecimiento de casi un punto porcentual por año, pero como veis, hay diferencias muy importantes en el desarrollo para cada sector. En el sector eléctrico ha habido un desarrollo muy importante, a pesar del parón a partir del año 2010, que se refleja en la estabilización de la generación a partir del año 2012-2013. Pero aún así, España tiene una de las cuotas de generación eléctrica renovable más altas de Europa, también ayudada en cierta medida por el mantenimiento de la demanda. La demanda está un 20% por debajo de lo que se esperaba cuando se elaboró el Plan Nacional a 2020. En el sector del calor, el desarrollo va mucho más lento. En términos absolutos, realmente el consumo de renovables no ha aumentado significativamente, pero
la reducción de la demanda resulta en un incremento de la fracción renovable. Si hacemos un balance en los últimos 10 años, serían 6 puntos porcentuales, un 0,6% por año, que está por debajo del 1% por año que propone la nueva directiva. Y en el transporte es el que menos, el que ha llegado a menos cotas, digamos. Hay dos periodos, uno hasta el 2012, cuando se llegó al máximo de consumo de biocombustibles, y a partir de ahí hasta ahora que el desarrollo es más limitado. Y también en este caso muy ayudado por una demanda que ha estado muy por debajo de lo que se esperaba inicialmente. Entonces, haciendo un balance de lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años, podemos decir España está en línea con el objetivo 2020, ha habido un desarrollo importante en el sector eléctrico, pero los otros dos sectores van más despacio. Entonces, mirando ahora a 2030, ¿cuál es la perspectiva para España? Como decía antes, para España no tenemos un estudio detallado, hicimos un estudio simplificado de potencial a 2030, junto con los otros 17 países que no tienen un estudio RIMA. La conclusión de ese estudio es que España podría llegar al menos al 30% de cuota renovable, y digo al menos porque, precisamente por la naturaleza del estudio, no podemos analizar en detalle todas las tecnologías y por lo tanto nos podemos estar dejando atrás potencial que podría ser eficiente, y también porque ese número está calculado con un escenario de demanda de referencia, es decir, sin considerar eficiencia adicional. Por lo tanto, si hubiese más eficiencia, se podría llegar más lejos con las renovables. Entonces, ¿qué son, desde nuestro punto de vista, reflexiones importantes en cada uno de estos sectores para desplegar este potencial? En primer lugar, en el sector eléctrico, creemos que el sector eléctrico debería ganar peso en el conjunto total del sistema energético, precisamente por lo que acabamos de ver, porque es el sector donde las renovables se desarrollan más rápido, se han desarrollado más rápido en el pasado, y también tiene potencial para desarrollarse más rápido en el futuro. En nuestro escenario, la electricidad llegaría al 30% del consumo final frente al 24% actual. Otra consideración, y creo que no descubro nada a los que estamos aquí, es que España tiene un potencial inmenso de solar que está claramente infrautilizado. Desde nuestro punto de vista, la capacidad de fotovoltaica se podría aumentar al menos por 7 comparado con la capacidad actual. Y hay otras tecnologías, por ejemplo la tecnología eólica o lo que comentaba Dolf antes, la solar de concentración, que podría también tener una contribución. En nuestro estudio no le dimos un peso muy importante, pero si vemos a los últimos resultados de auctions, ¿cómo se dice? Auctions, de subastas, perdón, los resultados son muy prometedores, así que quizás valdría la pena revisitar eso. Y después, un sistema con tantas renovables sería un reto desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, pero también creemos que España está en una buena posición para afrontar ese reto, es decir, tiene una gran cantidad de hidráulica, ya ha hecho la inversión en plantas de gas de respaldo, y lo más importante, tiene una experiencia dilatada en gestión de sistemas con alta penetración de renovables. Por lo tanto, creemos que podría mantener ese liderazgo en el futuro. Pasando al sector del calor, creemos que una opción clara y estratégica para la descarbonización es incrementar la electrificación del calor con bombas de calor eficientes. España tiene una cuota de mercado del entorno del 20% a día de hoy de bombas de calor, frente a otros países que están ya cerca del 80%. ¿Por qué creemos que las bombas de calor son estratégicas? En primer lugar, porque mejoran la eficiencia en el consumo final, es decir, con la misma cantidad de energía se produce más servicio útil. En segundo lugar, porque sustituyen el consumo de un combustible que es muy difícil de sustituir con renovables, y lo pasan al sector eléctrico, donde es fácil desplegar renovables. Y en tercer lugar, porque si son operadas de modo flexible, pueden contribuir también al reto técnico de gestionar las renovables en el sector eléctrico. Por eso matan 3 pájaros de un tiro, digamos.
La solar térmica también tiene potencial adicional en España como indicador. España tiene 0,1 metros cuadrados de panel térmico instalado frente a Austria, que no tiene más sol que España, que tiene 0,6, o Chipre, que tiene 0,8. Por lo tanto, un potencial también para multiplicar el despliegue de solar térmica. Y allí donde no llega la electrificación o la solar térmica, hay otras tecnologías como la biomasa que pueden resolver el problema, por ejemplo, de aplicaciones de alta temperatura en la industria. Y finalmente, el transporte. El transporte, lo primero que hay que decir es que es crucial para España porque tiene un peso mucho más importante que en el resto de la Unión Europea. En la Unión Europea la media es el 33%, mientras que en España está en el 42%. Y del mismo modo que las bombas de calor, por el mismo motivo los vehículos eléctricos creemos que son una opción estratégica. Si aplicamos la misma curva de difusión que hicimos para el estudio europeo, en España se podrían llegar a desplegar 3 millones de, lo que sería el equivalente a 3 millones de vehículos eléctricos ligeros, ¿sí? Acumulados hasta 2030, que sería un reemplazo del parque actual del 15%. Pero claro, la electrificación no resuelve todo el problema del sector de transporte, por dos motivos. Primero, porque hay aplicaciones que no se van a electrificar en los próximos 10 o 20 años. La aviación o el transporte marítimo no tienen tecnologías viables en este momento. Y segundo, porque a día de hoy todavía estamos comprando vehículos de combustión interna. Entonces va a haber vehículos de combustión interna por los próximos 20 o incluso 30 años si hablamos de los vehículos pesados. Por lo tanto, para eso la solución técnica son los biocombustibles, dando prioridad a los avanzados por motivos ambientales, pero a día de hoy tienen costes muy superiores al precio de los basados en petróleo, y en el corto plazo la opción más viable son los combustibles de primera generación. Entonces, para concluir, creemos que España está en posición de llegar a 2030 con un sistema eléctrico dominado claramente por las renovables, con altas cotas de solar fotovoltaica, de eólica, que son altamente competitivas en el contexto español, y ese sector eléctrico podría ser el motor de la descarbonización de la economía española. Pero no hay que olvidar que el transporte y el calor representan 3/4 partes del consumo final. Por lo tanto, ahí es donde realmente radica el reto en el largo plazo, porque, como decía José Blanco antes, no hay posibilidad de hacer un escenario de descarbonización en línea con París que no aborde estos dos sectores de manera decisiva. Por lo tanto, retos y oportunidades también en frente a 2030, y desde IRENA pues estamos aquí para ayudar en lo que podamos. Pues muchas gracias. Yo creo que han hecho una exposición muy completa, ¿no? Los dos, tanto Dolf como Luis. Primero un poco nos han dado una visión de lo que es IRENA y las cosas que hace, como el roadmap que ya va por la segunda edición, el de empleos, el informe de empleos, los informes que están haciendo con la Unión Europea y que con otras instituciones yo creo que los conocemos un poco más, ¿no? Me parece, y luego están los de Europa y los de España, ¿no? Yo creo que vais a tener disponibles estas transparencias, supongo, sí, para que las podáis ver cuando las subamos a esto. Y si queréis, aunque vamos un poco tarde, yo os apoyaría que preguntaseis alguna cosa, de los, quizá os interesen más los dos últimos informes, que son más de números y más aplicados, pero bueno, también Dolf yo creo que puede contestar a cualquier otra de qué IRENA, cuál es el futuro, cómo lo ven, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que se anime para empezar estas cosas? Porque luego que se anima ya hay mucha más gente dispuesta, ¿no? ¿No tenéis ninguna? ¿Os veo poco animados para esto? Dolf, ¿cómo es yo le voy a preguntar una que así os doy tiempo a que preguntéis un coso. ¿Cómo es la relación con los estados en IRENA? ¿Cómo funciona la relación? ¿Cómo funciona la relación entre los estados que soportan a los 150? Estáis prácticamente a punto de llegar al 100% de los estados integrados en IRENA. ¿Cómo funciona la relación entre los propios estados y la organización IRENA?
Hay un consejo, pueden encargar estudios. Yeah, so we get a lot of requests for studies. On one hand, let's say for national studies from governments about their let's say their potential for renewables and how to design the policy frameworks. We also get a lot of questions, and increasingly, as I mentioned, from these regional groupings of countries, where they're discussing how to set up a joint framework, and that is quite intense at the moment. And at the same time, we have also a lot of dialogue with the private sector. So, of course, with the players in the power sector, with the utilities and transmission system operators, distribution companies to some extent, but also with the, of course, equipment manufacturers, and also with, let's say, the traditional energy companies that want to know, well, how will renewables develop and what does that mean for our future strategy? Muy bien. ¿Alguna pregunta que queráis hacerle adicional? Si no, pasamos ya a tomar un café y se la preguntáis allí. Si no os atrevéis a preguntársela en público, yo creo que está dispuesto. Invitarles a que vuelvan, bueno, cuando publiquen, por ejemplo, el nuevo del 2050. Tienen unos informes interesantes sobre América, ¿no? Yo creo, sobre Sudamérica, que interesan mucho a la comunidad española en este caso, y darles un aplauso por venir, ¿no? Muchas gracias.